The magnificent Baobab trees dotting the coastal region are at risk of extinction owing to wanton destruction for quick financial gain at the expense of the environment and with very little regard for the cultural significance. Our reporter Sarafina Robi visited the coastal region to assess the state of the legendary tree and shares views from the locals who are decrying exploitation of the natural resource. This baobab tree stands tall, boasting of its unique architecture. Its height and width captivating to the eye, while providing shade and protecting the ecosystem as its deep roots shield the soil from erosion. These trees are known to live for up to 5,000 years and can reach up to 30 meters high with a circumference of about 50 meters. But despite the impressive architecture and value, they're under threat. Our visit to little-known Mnarani Ward in Kilifi County, home to hundreds of baobab trees, brings us to the doorsteps of 67-year-old Mwana Juma Athumani Mwakuzimu, popularly known as Mama Neti. Hiyo mibuyu sasa inakatwa inatupatia challenge. Sijui ni biashara gani, lakini hii naona watu wanadharau haya mabuyu lakini mazuri. She is a village household name owing to her skills of making mabuyu. Mabuyu is a Swahili word. It refers to a type of traditional confectionery derived from seeds from the baobab tree that are processed and packaged for those with a sweet tooth. Hapa sasa inakukaribia kuwa sasa. Hii sukari kwa sababu nimeweka maji sasa. Huwa nataka itokote kidogo kwa sababu ikitokota sana inashika. Ikishika wakati ukiweka mabuyu yanakuwa magumu, lakini haitokoti sana, kidogo tu hivi alafu naweka ndio inakuwa soft. Her thriving mabuyu business is at risk. A majority of the baobab trees are a target for traders keen on selling them for profit. Hata juzi niliona nikiwa pale Mkoroshoni, nikaona huo mbuyu na buruto unaletwa hapa feri. Sasa naona wanatupunguzia kazi, lakini si sawa. Kwa sababu hii mibuyu yenyewe mwanzo kiasifikia hapo huwa iko na muda mrefu. Profits that the locals rarely reap. Gunia alikuwa hapo tunanunua 500. Hii bandali unauzwa 300. Sasa hivi hii bandali ni 700. Tena haijatengenezwa. We set out to the next homestead, Andrew. We stumble on a ship ferrying huge baobab trees. Our efforts to get comments from those ferrying the precious cargo are fruitless. None of them is willing to comment. We get back on the road. Shortly after, we are greeted by scenes of baobab trees that once stood tall lying on the ground. These trees were on the property of 70-year-old Mzee Katana Mwadziro. We probe him on why he opted to fell the trees. Subuhi tu ya kama kitu saa 3 ndo vijana wakaja hapa. Walikuwa karibu 4 na mzungu mmoja ambaye ndiye mwenyewe huyo alikuwa akitafuta himi. Huku kwangu ilikuwa kama ambaye hawataichukua, lakini baadaye ndo wakaja kaniuliza, sema hii yako tutaichukua, yangu nayo wakaichimba na kuilalisha. Wakaja na yule mtaalamu wa ile miti. Akaizunguka huyo mzungu mwingine ndo akaambia hii miti tutamlipa huyu mzee, lakini hatuwezi kuibeba maana yake imepitwa na wakati. Imeumia sana kulingana na vile imeketi ule muda. At what cost, we ask? Wajua pesa ni shetani. Tulikuwa kama tumefahamiwa ghafla. Ilipokuja hiyo msema kuwa tutataka hii miti tununue, utanunua pesa gapi? Pesa hii, ile pesa ulioambiwa ni pesa ambayo utahujawahi kuishika kwa siku nyingi, waona ni pesa. Sasa hiyo ilikuwa kwa ghafla. Wao waliniambia kwa hii yako ni sezi ndogo, tutakupatia shilingi 30,000. It is a similar script for Patrick Mwangudza Kai. Kwanza walikuja homa agent, baadaye sasa wajua
kuna utapeli ambao ulikuwa unaendelea kwa sababu yule mwenyewe wajua uzuri angekuja yule mwenyewe. In his case, he received 100,000 Kenyan shillings from the sale of his trees, unlike Mzee Katana, who only got 30,000 Kenyan shillings. Walituadaa kwa sababu wajua walikuja na lugha tamu kwanza. Sio huo mwenyewe lakini yule agent, kwa sababu kama alikuja anatuambia kama hii price. Okay, baada ya muda tulikuwa kama tumemwambia kama 250,000, yeye akatupatia 100,000. They argue they opted to rid the land of the trees in hopes of planting other crops. Begging the question, are they aware of the value of the trees or its impact on the environment? Kwa kusema kweli sisi wenyeji wa huku hatuioni faida. Maanake faida yake ni za mabuyu, na kutakuja vijana kwambia na yataka haya mabuyu. Haya ukiyashukisha utanipa pesa ngapi? Nitakupatia kama 100 hivi. Zile mabuyu zenyewe kuna hizo mtembe zake hizo. Unaweza hata weka kwa mboga zikakuletea ladha nyingine. Isingeuzwa kwa sababu naijua umuhimu wake. Hata mabuyu ni chakula tena kizuri sana. Unapokula mabuyu sana kwa wingi unapunguza mafuta kwa mwili. Kwa hivyo mimi as an individual singeruhusu mabuyu ikatwe. We visit an elderly native Giriama man who shares with us the rich cultural history of the trees. They are important. They should not be cut because they bring blessings. It helps as you can conduct prayers under the tree and God will hear you. Elders would also pray under the trees. Our ancestors would pray to the spirits by going around the baobab. Its power is a blessing to us. This means felling of the trees of commercial gain is considered taboo. Sasa tumekataa mila, tumekuwa watumwa. Kila kitu tunasema ni takataka. Sasa hata sasa mtu kumwambia mbuyu usiuze ni kitu muhimu, anakuambia mimi nataka kupanda mahindi bwana. But what do environmentalists feel about the wanton destruction of the baobab tree? The destruction of baobab trees continues despite the ban on harvesting indigenous trees. Environment CS Soipantuye has cautioned those engaging in destruction of the trees. I have with immediate effect instructed the Kenya Forest Service to cancel the movement permit that had been issued to allow for the transportation of the baobab trees, pending a comprehensive assessment of this case. As it stands, the locals appear uninformed on the value of the trees on the ecosystem. Kwa nini kama ni hii minazi watu wanaelimishwa, mikorosho wanaelimishwa? Kwa nini kama miembe watu wanaelimishwa? Kwa nini kama huu mbuyu, kwa nini hawaelimishi watu umuhimu wake? Unajua inaleta zogo kwa sababu gani? Hii zogo inakuja kwa sababu hatukuelimishwa umuhimu wa mibuyu. Na mbuyu kama uko kwangu mimi have the right. Kama nisiutaki mimi nautoa. Lakini wajua wangekuwa wangeelimisha watu pia. Apart from hiyo miti mingine pia waelimisha watu kuhusu mibuyu. If little is done to stop the ongoing exploitation, the destruction of the trees, the impact will be devastating to future generations. Nakataa kabisa, katakata kabisa. Manake sasa wazee wetu wamesema tutunze hii mibuyu na iko na maana nyingi sana juu yetu. Policies and laws need to be implemented as a matter of priority to protect the baobab tree that dots the landscape in the coastal region that is now under threat from human destruction. No one knows of its existence. Most of the locals grew up and found it already in existence. It is a tapestry of many things, interwoven in beliefs, culture, tradition, medicinal value, and so many other things, including the environmental aesthetic. Now, the cry of the locals is that this indigenous tree may be protected, should be protected from exploitation.
From Kakanjuni in Kilifi County, I'm Serafina Robi for KBC Channel 1.